saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi Buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatyampi sangham saranam gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Sarangamana sampurna. You say amabante. Amampante. Panatipata veramani sikkhapadam samadhiyami. Banatipata vedamani sikkhapadam samadhiyami. Dinadana veramani sikkhapadam samadhiyami. Adinadana vedamani sikkhapadam samadhiyami. Kamesu michachara veramani sikkhapadam samadhiyami. Kamesu michachara vedamani sikkhapadam samadhiyami. Musavada veramani sikkhapadam samadhiyami. Musavada vedamani sikkhapadam samadhiyami. Sura meraya majjapamadhatana veramani sikkhapadam samadhiyami. Sura medaya macha pamadantana vedamani sikkhapadam samadhiyami. Tisaranena saddimu pancasila dhamma saddukam surakitam katva apamadena sampadettabba. You say amabante. Amampante. Sirena sugatiyanti sirena bhoga sampada sirena nibbutiyanti tasma silam visudaye. Sadhu, sadhu, sadhu. I'm glad to see you again. And I'm going to give a talk on something very interesting. Living with mindfulness and dying with dignity. One day, can you repeat that? What is the topic today? Living Living with mindfulness and dying with dignity. Dying with Dignity. 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 Dạ, và sư nói là sư rất vui để gặp lại chúng ta đêm hôm nay. Và tối hôm nay sư đã nói về một đề tài sống với chánh niệm và chết với cái lòng tự ti. Dạ, con xin lỗi, cái dignity là cái lòng tự trọng.
chết trong sống với chánh niệm và chết với cái lòng tự trọng. If you ask some of us here who want to live, all of us we are going to raise our hands. We want to live. And then we ask who want to die, nobody will raise their hand. And what's very interesting, most people want to go to heaven, but nobody want to die. Dạ, và sư nói là khi được hỏi là chúng ta muốn chết hoặc là muốn sống thì ai trong chúng ta cũng muốn được sống, và không có ai muốn chết cả, không có ai sẽ giơ tay nói rằng mình muốn chết. Nhưng mà một điều kỳ lạ đó là chúng ta đều được muốn lên thiên đàng mà chúng ta lại không muốn chết. Similar talk was given at Ryan's parents. Some of you were there, and some others were not there. So I thought of expanding on that talk today about life and death. That's how the topic was, life and death. But here I thought of modifying the topic, how to live with mindfulness and die with dignity. Same stuff, but under different topic. Dạ, và sư dạy rằng là mấy ngày trước ở nhà của cháu Ryan thì sư cũng đã dạy cho chúng ta cái đề tài về sống và chết. Và trong số chúng ta cũng có mặt ở đó. Tối hôm nay thì sư sẽ mở rộng cái đề tài về sống và chết này. Mặc dù cũng là cùng đề tài, nhưng mà sư sẽ giảng thêm về cái cách sống như thế nào là sống trong chánh niệm, và chết như thế nào để chết có lòng tự trọng. Since all of you know what life is, I'm not going to define what's life. I'm just going to define death in a book I wrote, referring to Buddhaghosa. Here I wrote in this book, I was referring to the Brahma Buddhaghosa. Death occurs when heat, consciousness, and life faculties separate from the body mind. So in other words, once the heat is separated from the body and the mind, and the consciousness separated, and what we call jivita indriya, jivita is we can say life faculty, the essence of life, in other words. In fact, those who have seen a lizard, when you cut off when the tail is cut off, it's still, you see the tail still dancing. So life is still there until it finishes. Lizard or something like that. When one tail is off, but one is one side and the other one, so you see the tail doing like this. It's still having life until life dwindles and it goes and then dies. So we call it life faculties. The tail of which animal, Bante? An animal, like lizards. Okay, like a lizard. Okay. You see one tail separated from it, so the tail is still like this. Why is it doing like that? So it's still having life until life is no longer continuing, and then it stops. So even human beings have that kind of life, is what we call life faculty. So that is separated, heat is separated, and the consciousness, and then it's separated from the body, death occurs. From a Buddhist point of view. The other doctors might have different views, but that's what we see in Buddhist literature. Okay, so this is the definition of death by Buddhaghosa. How it took, yeah, Buddhaghosa. Buddhaghosa. Yeah. They commented. Dạ, và trước khi sư định nghĩa cái sống là cái gì thì cái định nghĩa của chết theo cuốn sách được ngài Buddhaghosa viết, thì cái chết được định nghĩa là khi cái hơi nóng, cái sức nóng rời khỏi thân tâm, rời khỏi cái thân của mình, và điều thứ hai là khi tâm rời khỏi thân, và khi cái mạng căn nó không còn ở trong cái thân mình nữa. Cho nên là con định nghĩa lại là theo cái cuốn sách của ngài Buddhaghosa thì sự chết xảy ra khi ba điều sau đây. Thứ nhất là khi cái hơi nóng không còn trong người.
Thứ hai là khi tâm nó đã rời thân. Thứ ba là khi cái mạng căn không còn trong thân mình nữa. Thì cái mạng căn này là cái life faculty, thì sư giải thích cũng như là cái đuôi của một con thằn lằn. Mặc dù mình cắt cái đuôi ra thì nó còn vung vẩy, một thời gian sau đó thì con thằn lằn cũng sẽ chết. Cho nên là rất quan trọng khi mình có cái mạng căn này, mỗi một mạng sống đều phải có một cái mạng căn để duy trì nó. Cho nên là khi cái hơi nóng, cái tâm và cái mạng căn không còn nữa thì được gọi là cái chết. In this talk, to be a little bit brief, I will address a few questions. What is death? How we prepare for death? And when do we die? And where do we die? And what are the practices that can help us to meet death with mindfulness? So the two questions are very easy. When to die, nobody knows. When do we die? Nobody knows. It can happen anytime. And where to die, again, nobody knows. So let's get that questions right away. So when I ask you, when are you going to die? You say, I don't know. And where are you going to die? You say, I don't know. That's it. So we're going to focus the rest of the session on how do we prepare for death and what's death anyway. And then we're going to see different kinds of death. And why we die. Why we die also is a very simple question. I better answer it right away so that we finish that one. We die because we are born. That's it. That's even doctors are trying to figure out the primary cause of death. So the Buddha figured it out. So you're born, you die. And the good news is that when also you die, you're born. So until you finish your work and finish your homework, then you stop that process. But as long as you haven't finished your homework, you are going to be born and then die, born and die, born and die many times. Dạ, và tối hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau trả lời một số câu hỏi liên quan đến, thứ nhất là cái chết, thứ hai là làm sao để chuẩn bị cho cái chết. Câu hỏi thứ ba được đặt ra đó là khi nào và ở đâu mình sẽ chết. Thứ tư là làm sao để đối diện cái chết trong sự chánh niệm. Thứ năm là tại sao chúng ta chết. Thì trước khi trả lời những câu hỏi này thì sư sẽ trả lời trước cho chúng ta cái câu hỏi là khi nào và ở đâu chúng ta sẽ chết. Thì sư nói rằng không có ai trong chúng ta biết được là mình sẽ chết vào khi nào và ở đâu. Và câu hỏi thứ năm đó là tại sao chúng ta chết. Thì câu trả lời đó là vì chúng ta sanh ra cho nên chúng ta phải chết. Và khi mình chết là mình cũng sanh lại nữa. Cho nên là cho đến khi nào chúng ta làm bài tập của chúng ta xong, thì nếu mà bài tập của chúng ta không xong thì sư nói là chúng ta cũng sẽ sanh rồi chết, rồi chết rồi sanh, rồi sanh rồi chết, được lặp lại như vậy hoài cho đến khi nào chúng ta làm xong cái homework là bài tập của chúng ta. Of course, there are secondary causes of death when somebody has an accident, when somebody gets sick, but the primary cause of death is very clear from the Buddha's point of view, is birth. In fact, during when somebody passed away, in Buddhist they chant Anicca Vata Sankara Upadavada Minopajitwani Rujanti Tetavu Pasamosuko. All conditioned things are subject to arising. Having arisen, they pass away. And when they pass away, that's peace. That's what you hear whenever there's a death happening. So this really reminds us that what we are conditioned. We come due to cause and condition. And we arise, we are born. And also we subject also to pass away. Just like anything, even when you plant beans, you see them, the seed dying. It first dies and then it germinates. Something rising and passing.
Beans, seeds, you see them seeds. Oh, the Mangoes, okay. Mangoes, you have a seed of mango, you see it with life. Yeah, the seed, you know, and then you put it there in the ground, it just germinates, but it passes through a process. You see it, it just changes completely, and then it brings a new plant. And for me, the example of a butterfly and a caterpillar is amazing. You see this transformation happening. In other words, nature reminds us all this process, but sometimes we don't pay attention. So everything rises, it also changes, it passes away. So that's what we see in nature. We cannot go against nature. Dạ, và sư nói rằng đối với cái chết thì có rất là có vài nguyên nhân khác, nhưng mà cái nguyên nhân chánh của cái chết đó là vì chúng ta được sinh ra. Cũng như chúng ta thường tụng cái bài kinh Anicca, thì đó, trong cái bài kinh đó thì chúng ta thường tụng là các pháp hữu vi thật không bền vững, chúng có tánh sinh diệt là thường, vì nhân sanh rồi diệt, diệt rồi sanh. Cho nên là cái bài đó là chúng ta thường tụng đó. Thì sư nói là các pháp hữu vi đều là có tánh sanh diệt là thường. Và cũng như sư giải thích cho hai cái thí dụ cũng giống như là cái hột đậu, thì trước khi nó được nảy mầm thì nó cũng phải chết rồi nó mới sanh lại, rồi nó mới nảy mầm non, mới lên là cái cây. Cũng như là con bướm và con nhộng, trước khi nó được sanh ra thì nó cũng phải chết rồi mới được sanh trở lại. Cho nên là các pháp hữu vi tóm lại là không bền vững, có tánh sanh diệt là thường. Now, life and death. It's impossible to separate water from waves. Can you? You cannot separate water from waves. So it's impossible to separate life from death. So just also you cannot separate one side of the coin from the other one. So you cannot separate life from death. So you get the package of life. This is what is happening. You buy one, you get one for free. Yeah. So you're born, then you get one for free. Don't worry about it. It will just happen. Even if you worry, the rest of your life, you get worried about dying, but it will happen whether you worry or not. Say you get one, the other one will come automatically. So we just have to accept the truth without denying it. We should not deny. Bante, did you say water from well? Like Waves. the well? Waves. You cannot separate waves from water. You know when water is choppy, a lot of waves. Yeah. So water and waves, they exist together. You cannot say, okay, now, you know, today I'm going to remove all the waves from. No, you cannot. You just have to accept it. And if you want to go on the ocean or like you just have to go. You don't wait until it's flat. It won't happen. Sometimes they're small, sometimes are big, but water will have always waves. Just life will always have aging, it will have sickness, and finally it will have death. Yeah. Và sư dạy rằng sống và chết nó đi đôi với nhau. Chúng ta không thể nào mà chia đôi hai cái này được. Cũng như sư cho hai cái thí dụ của sống và chết. Thí dụ thứ nhất đó là nước và những cái làn sóng, những cái cơn sóng ở trên cái biển. Thì chúng ta không thể nào chia nước và những đợt sóng này ra được. Có sóng là có nước trong đó. Cũng như sống và chết thì nó đi đôi như vậy. Và cái thí dụ thứ hai sư cho đó là một đồng tiền thì có hai cái mặt. Khi có một đồng tiền thì có mặt này và cái mặt kia, cho nên không thể nào mình chọn được. Và sư nói cũng giống như là mình mua một cái, mình được free một cái, không thể nào mà mình
chọn trong đó được. Khi mua một thì được tặng một. Và sư nói rằng là dầu cho mình có lo âu hay là không có lo âu thì nó cũng sẽ đến. Và mình phải chấp nhận cái chết, không chối bỏ nó. Being a Buddhist is very good. Is not we really accept life fully. And we know Buddha really actually explained it for us that there are three kinds of death. There are three kinds of death. And this is good news that we get to know them. It's not bad news, because once we know that there are three kinds of death, we start to live life fully. We start to live life with happiness, with peace. We are at peace with life. Most people, they're at pieces with life. In other words, they live a fragmented life, whereby they decide to accept only the nice things in life. And then the ugly things, they don't accept. But in Buddhism, we learn to accept and process some of the less than good stuff. So this is very good news. Most people, when you talk about death, they start, no. This is a terrible topic. Let us do something else. Let's go and take some dinner. Why do we bother talk about death? Yet by knowing death, then you can live fully. And by living fully, then you can die with dignity. So this is very, very important. And death can come anytime. It doesn't matter. It doesn't wait until you are 100 years. It doesn't wait until. I told you, when somebody asks you when are you going to die, you say, I don't know. We don't know. Yes. Dạ, và sư dạy rằng là một Phật tử thì chúng ta được dạy về cái chết. Và chúng ta khi hiểu về cái chết thì chúng ta chấp nhận nó, và chúng ta sống vui, sống hoàn hảo một kiếp sống và sống trong an lành. Và sư nói rằng có 3 cái cách chết, có 3 cái loại chết mà sư sẽ dạy lại chúng ta ngày hôm nay. Và đó là một tin tốt khi chúng ta là một người Phật tử để hiểu biết về cái chết. Vì thường ở ngoài đời đó thì người ta khi nói về cái chết thì người ta không muốn nói về cái chết, không muốn tìm hiểu về nó, và người ta muốn nói về những chuyện khác ngoài cái chết. Nhưng mà đối với người Phật tử thì chúng ta khi hiểu được cái chết, khi chúng ta biết về cái chết thì chúng ta mới có thể sống trọn vẹn, sống vui, sống trong an bình. Và sư nói là thường ở ngoài đời thì người ta không có chấp nhận được. Mình Phật tử thì mình sống trong an vui là peace, mà người ta sống at pieces, có nghĩa là sư nói là bị chia, bị cắt ra từng mảnh, là bởi vì người ta chỉ chấp nhận được cái gì tốt đẹp, mà người ta lại không chấp nhận được những cái gì xấu xảy đến trong đời của họ. Cho nên là Phật tử chúng ta lại khác, chúng ta có thể chấp nhận tất cả và sống chánh niệm và chết với phẩm giá của mình, với cái lòng tự trọng của mình. Now, out of the three kinds of death, only two are not known to the Buddhist world. Only one is known, but the two of them, people don't know about this. That's why we Buddhists, we are very lucky that we really get to know these things. Okay, the first kind of death is called moment-to-moment death. Moment-to-moment death and moment-to-moment life. So from moment to moment, we are living. Another moment to moment, something's changing from us. Like, for instance, I give an example. Your body. Since you came here, your body cells have increased. And since you came here, your body cells have died. You agree or don't? Who doesn't agree about that? Your body cell, your body. New one have come, and all are dead. Yes, your cell, I'm talking about bodily cell. Some of them are new, and that's life. And some of the cells on your body, you can't see the process very fast, but I'm telling you, some of the cells have gone, and new ones.
That's moment to moment. Feelings. Feelings, our feelings, present, unpresent, neither present or unpresent. So we have feelings. As we listen to Dhamma talk, we have feelings. Some feelings is unpresent. I don't like this topic. Bante should talk about something. Then it's unpleasant, you know. So that also changing. And then another time Bante talks about something very interesting, you have pleasant feeling. So even our feelings changing also. Our perception changing, the way we perceive things. Some perception is changing and you get new perception. Then our mindfulness is changing all the time. Our loving kindness, our compassion, all these mental states are changing from time to time. So one time you are full of compassion, another time you are full of loving kindness, another time you are full of faith, another time faith decreases. So this is called mental formation altogether. It rises and also it passes out. And then consciousness. That's the Buddha talked about. A human being is composed of these 5 aggregates. We are subject to clinging. So this is what we call moment to moment death. In other words, psychological death. In other words, it's happening all the time. Whether you like or not, your cells are going to die. Whether you like or not, new cells are going to be born. So we call that moment to moment life and moment to moment death, because it's happening almost simultaneously. Yes, that one we should do it, because that's what's going to help us to understand what Buddha was talking about, how to get liberated, how to gain the deathless, is through practicing meditation using those 5 aggregates. So we practice mindfulness of living, or living with mindfulness, so that we get ready for reaching what we call the deathless. And that's called dying with dignity. Dying with dignity. Dạ, và sư nói rằng có 3 loại chết. Và có một loại mà chúng ta thường biết đến, còn 2 cái loại kia là không có phải là cái chết thông thường, cho nên là người thường ở ngoài đời chúng ta sẽ không hiểu về 2 cái chết này. Và sư sẽ dạy về 2 cái chết này cho chúng ta. Cái chết thường này chúng ta đã biết rồi, và 2 cái chết này, cái chết đầu tiên đó là cái chết ngay bây giờ, từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác thì chúng ta đã chết, đang chết, và hiện tại chúng ta đang chết từng khoảnh khắc một. Và sư nói rằng cũng như là chúng ta đến đây, khi chúng ta đến đây thì trong người của chúng ta, những cái tế bào mặc dù mắt thường không có thấy được, nhưng mà những cái tế bào này nó đang sanh trưởng trong chúng ta, và đồng lúc nó cũng đang hoại diệt trong ta. Và trong cái ngũ quẩn mình thì có sắc, thọ, tưởng, hành và thức cũng như vậy. Sư dạy rằng trong cái thọ chúng ta có thể là đang có lạc thọ, khổ thọ hoặc là xả thọ. Thì cái này nó cũng sanh diệt khoảnh khắc này đến khoảnh khắc khác. Và sư nói cũng như, thí dụ như sư đang nói về cái chết, thì mình có cái cảm giác là mình không thích về cái đề tài này, thì đó là cái khổ thọ, cái ưu thọ của chúng ta. Và khi sư chuyển đề tài nói về một đề tài khác vui hơn thì chúng ta lại thích cái đề tài đó, thì cái thọ của chúng ta cũng đã thay đổi. Đối với tưởng cũng vậy, và đối với những cái trạng thái tâm như là lòng từ, lòng bi, đức tin của chúng ta cũng vậy. Khi thì chúng ta có lòng từ vượt trội, khi thì chúng ta có lòng bi, khi thì trạng thái tâm của cái lòng tin nó cũng giảm tăng tùy theo cái thời gian. Và tất cả những cái này được gọi là hành. Tất cả cái hành này đều sinh và diệt. Ngũ quẩn của chúng ta, mặc dầu chúng ta thích hay không, thì trong người của chúng ta, những tế bào vẫn tiếp tục sanh, tiếp tục diệt, rất là liên tục với nhau. Và khi chúng ta hiểu những lời dạy của Đức Phật, Ngài chỉ dạy cho chúng ta
con đường để đi đến bến bờ tự do và không còn chết nữa, con đường đi đến sự không còn chết, và dùng cái thân ngũ uẩn này. Qua 5 cái ngũ uẩn này, chúng ta học cách để chánh niệm, để làm sao đi đến sự bất tử, chết với cái tâm chánh niệm và với những phẩm giá cao thượng. So let us be very clear here. It's through the practice of mindfulness of these 5 things I'm talking about, the 5 aggregates, the body, feelings, perception, mental formations, consciousness. We use them for the practice of mindfulness of living and dying. We become aware of that process. And we meditate as we know that. We use the breath. Breath is part of the body. So the breath comes in, we see it rising, and we see it going. Breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. So we use that process. So the more we do that, the more we know, oh, that's life rising. And then we see the life of the breath going, you know. And this kind of meditation, when we do that meditation on death, all right, because that's already death. The breath arising is life, and when it passes away, it's die. Then you have to get another breath. So Buddha mentioned, these are benefits that I put together in my book. This is my book I wrote, this book. Yes, and it's published in Newark, in USA. So now here, these are the benefits of actually practice mindfulness of death. Mindfulness of death helps one to gradually release the fear and the anxiety of death. That's number 1. Number 2, inspires one to practice meditation diligently due to the spiritual urgency. In Pali words called samvega. Samvega means spiritual urgency, right? So caused by understanding of the brevity of the changes of life. Actually, the Buddha one time said, life is like drawing a line on water. Yeah, who has ever drawn water line on water? You go and do it. So we think that actually we live a long time, but actually it's a short time. So we just draw a line on water, and as soon as you draw the line on the water, it goes back. So when the Buddha said that, he was telling you, get to know this so that you can really start to tenaciously live, to live tenaciously. In other words, to be lively, not gloomy. When you know these things, we become alive, you know. We don't become gloomy, we're afraid, you know. The third one, when you practice the mindfulness of death, it arouses effort, because you're going to say, I'm not going to be lazy. I should practice good things. I should practice the Buddha's teaching. Yeah? You don't become lazy, because you know anytime death can knock on its door. You say, okay, today I'm going to live as if tomorrow I'm not going to live. And I'm going to show you these practices that you do before you sleep. Before you sleep, you should actually reflect that I do that one sometime before I go to sleep. I'm subject to aging, sickness, and death. I'm the owner of my karma, born on my karma, live related to my karma. Then I say like this: death is certain, life is uncertain. I'm the nature of dying. I'm not going to be in death. But there's something also I used to say. Sometime when I remember, I say, if I'm not to wake up, what will be my last word? If I don't wake up, what will be my last word? You know what I decided? I said that I'm going to take a refuge in the Buddha, Dhamma, and Sangha. If I don't wake up, that will be my last word. Can you ask yourself, if you don't wake up, what would be your last word? Tell me, do you know? If you don't wake up, what would be your last word? You think about. No. Just tell me. Word. If you like now, if you're going to sleep, and then you say like this, because also I said it. If I don't wake up, my last word, my last thought is this one: Buddha, Dhamma, Sangha. But mostly I stick to the Buddha, because not because I'm Buddha Rakita. I know that if it's my last word, Buddha,
I see. If I don't wake up, I'll be happy in my life. Okay, try to ask yourself, what will be the last word if you don't wake up? What will be your last word? If you don't wake, what would be your last thoughts? Okay, now you will wake up, but you think if you are not to wake up, what would you like this to be your last thought? Not more than one, only one. What would you like to be your last thought? To the Buddha, the triple gem. Okay, that's right. Okay, what will be your last thought? You just feel that you are going to sleep, but you don't know whether you are going to wake up or not. What would you like to be your last thought? I say, okay, for me, that's good. I'm going to be happy. That's my last thought. Yes, Crystal, what would be your you wake up definitely. Don't worry about it. Don't worry about it. This is nothing to worry. But tell me, what would you like to think? Mommy, your last thought? Daddy, what would be your last thought? Wow, that's very honest. That's very good. Crystal, what would be the last one, last thought? Last one. Peace. What that? Mommy or peace? Peace. Okay, that's good. Okay, now this is very, very important. Okay, to remember this. Okay, it helps to easily overcome grief when faced with loss or separation from people. It also helps you to overcome anger when remembering that one day we will die. It helps to overcome pride, conceit, and arrogance of youth, and strength, and health. So in other words, as we understand death, we are inspired to live our life more tenaciously. I wrote this one in my book. Bante, what is the name of your book? The name of my book is called Sowing Seeds of Peace. Yeah. No, that's another book. My first book. This is called Sowing Seeds of Peace. Sowing Seeds of Peace. Actually, this book, Seeds of Peace. Like Chanting. And then I need to verify one other thing. Can I summarize? You said there are a few benefits for mindfulness. So the first one is, so decrease the fear and anxiety. Yes. When you face death. The second one is to inspire spiritual action. Yeah, to inspire. Inspires one to practice meditation diligently. In other words, you get what to call spiritual urges. You don't become lazy. Or you don't say, I'll meditate when all my children go to college. I'll meditate when I'm 100 years. I will meditate when I go to Uganda. No. Yeah, I used to think like that. I will meditate seriously when I go to Burma, until my monk friends say, "Oh, why don't you meditate now?" So we don't put off, in other words, our work. Then also, anything to clarify? I think that's it. Yeah. So the next one is part of the effort, right? So yeah, it helps you to arouse effort. Okay. Yeah. And then the other Many one. things actually can help you to arouse effort. For me, when I was at Tathagata Meditation Center in 2001, so I used to have a Vietnamese nun who gave me food. And then the schedule was very tight. You wake up at 4:30 to go to meditate at Tathagata Meditation Center. And now I was the only yogi back then in the meditation hall in 2001. So then people used to bring food. Since I was the only yogi, they would give me a lot of food. When I go to meditation at 1 p.m., I just fall asleep like this. So one time I say, I know these people, in fact, I told TMC, can I give you money for my upkeep? They told me, no, we don't need your money. We need your practice.
So now, but they give me too much food. There was a Canadian nun. I'm telling you, a lot of food, and the Burmese nun give me a lot of food. One time I reflected that these people are giving me food. What can I do to be worthy of their food they're giving me? I should not be lazy and sleep. Okay, I have full stomach, but I should not sleep. When I reflected like that, it's amazing. I was awake. You know, what I did after eating, I would go just for walking. And then as I reflected, I should not be lazy. I should practice meditation. Yeah, to make myself worthy of the food people are giving me. So the same thing with this death. You meditate that, okay, death can knock any time, and I will not have a chance to practice meditation. So when you remember that, you reflect like that, you get your act together. And they say you will squeeze every moment you have to make sure that you meditate, so that at least you can gain something in this lifetime. Okay. Too much? I got it. Okay. And you said the Buddha taught that life is like drawing a line. Yes, in on the Anguttara water. Nikaya. Yeah, So Anguttara as soon as you draw the line, it disappears. It disappears. So that's how fast our life Yes, the Buddha wanted to remind us the brevity of life. We think that actually we live a long time, but when you look at it, it's not a lot. Imagine you spend about 7 hours sleeping, and then that's already 24 minus 7, others 8. So then some hours we spend time chatting, blah, 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 blah. And then another 2 goes, another then cleaning this and that. Then when you look at life, goes very fast. It's really fast. So the Buddha wanted to remind us that the life is brief, but not to make us gloomy, but to make sure that we have what called samvega in Pali, spiritual urgency to do good things, so that we can collect merits, happiness and good deeds, kusala, so that we really gain wisdom, mindfulness and understanding, other than being complacent. The Buddha didn't want us to be complacent. That's why he gave analogies like how life is so brief, like a dewdrop, a line drawn on water. Many analogies he gave, but there I'm giving a line drawn on water. Yes, thank you, Bante. Dạ, và sư nói rằng với sự thực tập của chúng ta nên dùng cái thân ngũ uẩn của mình, cái thân ngũ uẩn mà nó sanh diệt vô thường này, để chúng ta thực tập chánh niệm, dùng cái sự thực tập của mình cũng như là hơi thở trên thân của chúng ta, thở vô, thở ra, và chúng ta thấy phồng, thấy xẹp. Khi thở vô thì chúng ta biết là hơi thở vô đó là chúng ta có sự sống, và khi thở ra chúng ta biết là hơi thở chấm dứt. Và từ cái hơi thở chúng ta cũng có thể thấy rằng cuộc sống nó chỉ vỏn vẹn nằm trong cái hơi thở, vào ra, sống và chết. Và sư nói rằng trong cái cuốn sách của sư đó là trồng cái hột giống của sự bình an đó, là trong đó có nói về những cái giá trị của cái tâm chánh niệm. Và sư nói rằng khi chúng ta có chánh niệm về cái chết thì chúng ta có thể làm giảm bớt cái nỗi lo về bệnh hoặc chết của chúng ta. Điều thứ hai có lợi ích khi chúng ta chánh niệm về cái chết thì chúng ta có cái lòng gan dạ kiên trì, có sự tinh tấn trong lúc thực tập, và chúng ta không có hẹn lần hẹn lựa là để mai mốt tôi mới thiền, mà chúng ta phải làm ngay bây giờ, vì chúng ta không biết cái chết nó sẽ gõ cửa chúng ta vào lúc nào. Và trong một bài kinh, Đức Phật đã dạy chúng ta cuộc sống ngắn ngủi, cũng như khi chúng ta vẽ một cái đường thẳng trên cái dòng nước, vừa vẽ xong cái đường đó là nước đã cuốn trôi mất cái lần vẽ của chúng ta. Thì Đức Phật ví dụ này cho thấy cuộc sống chúng ta nó quá ngắn, cũng như là vừa vẽ cái đường trên nước là nó đã biến mất. Và sư dạy rằng là với cái sự thực tập chánh niệm, ngoài cái việc nó giúp cho chúng ta có sự can dạ, kiên trì, tinh tấn để hành thiền, không phải để buồn. Khi mình nghĩ về cái chết không phải để buồn, mà là để là mình vun bồi rất là nhiều thiện nghiệp, càng nhiều thiện nghiệp càng tốt.
Và khi sư nói là khi sư ngủ á, sư cũng hay thường quán là tất cả chúng ta đều phải bệnh, phải già, phải chết. Đó là sự đương nhiên. Cái chết là điều chắc chắn, mà cuộc sống thì không có chắc chắn chút nào. Và sư hỏi rằng trong chúng ta, khi được hỏi là nếu như là cô sẽ chết, thì cái suy nghĩ cuối cùng của cô trong tâm cô là gì? Thì thường là sư hay nghĩ là trước khi đi ngủ, sư hay hỏi sư là nếu sư không dậy được, thì cái ý nghĩ trong đầu hoặc là cái chữ cuối cùng, cái câu cuối cùng mà sư nhớ tới là gì? Thì sư nói là sư nhớ tới Phật, Pháp, Tăng, Tam Bảo. Thì sư cũng hỏi những người trong phòng ở đây là khi mình không thức dậy được nữa, mình nghĩ là ngày mai là ngày cuối cùng mình không thức dậy được nữa, thì mình nghĩ cái gì? Thì có người cũng trả lời là nghĩ đến Đức Phật, hoặc là những người mẹ có con thì họ cũng nói là thật sự là mình nghĩ đến con của mình. Và sư nói là sư khuyên chúng ta nên nghĩ đến cái này và tự hỏi mình hàng đêm á, mình hay quán đó, là mình nên quán là nếu ngày mai mình không thức dậy thì mình nên trong tâm của mình nên quy y Tam Bảo và nhớ tới, ít ra mình nhớ tới một chữ thôi cũng được, đó là chữ Phật, Buddha. Và cái điều lợi ích nữa đó, khi mà chúng ta có chánh niệm trên cái chết, là chúng ta vượt qua được cái sự sợ hãi, đau buồn, lo âu. Và sư kể cái câu chuyện lúc mà sư ở bên thiền viện Như Lai, vào lúc đó thì có một người ni Việt Nam rất là lo cho sư, và cũng như nhiều người khác cũng đã cúng dường rất là nhiều thực phẩm cho sư. Và lúc đó thì sư thiền dài hạn, cho nên nhiều khi trong cái phòng thiền chỉ còn có một mình sư thiền, cho nên là người ta dâng thực phẩm rất là nhiều, chỉ có một mình sư ăn, cho nên là ăn không có hết. Cho nên là đôi khi 1 giờ trưa thì sư cảm thấy rất là buồn ngủ vì ăn nhiều. Thì lúc đó sư mới quán lại là để trả ơn cho những người này thì mình phải làm cái gì, chứ không lẽ mình ngồi đây mình buồn ngủ. Cho nên là khi quán đến cái chết á, nó bắt đầu nó làm sư tỉnh giấc và không có buồn ngủ nữa. Thì sư dùng cái cách này quán tưởng cái chết, không biết cái chết này nó sẽ gõ cửa mình lúc nào, cho nên sư mới là tỉnh lại và hành thiền tiếp tục để trả ơn như những người đã dâng những cái vật thực cho sư. Cho nên là sư nhắc lại chúng ta là trước khi đi ngủ chúng ta nên quán tưởng, nếu chúng ta không dậy được thì ít ra trong tâm mình cũng nhớ đến một chữ Phật. Now, let me tell you a discourse, the Buddha's discourse. The Buddha's discourse on mindfulness of death. It's called a book called Anguttara Nikaya. The Buddha here gave us the importance or the benefits of death, of mindfulness, or practice mindfulness of death. He said that when you practice mindfulness of death, you have a footing in the deathless, which is the third kind of death. It's called the deathless. You have a foothold. In other words, you are aiming at the final goal of Buddhism when you practice mindfulness of death. And he told that in that discourse, the Buddha is talking about monks and asking monks how they should practice mindfulness of death. Then one monk say, "Oh, for me, I think like this. I'll practice mindfulness of death as long as it takes to live day and night." First one. Second, as long as it takes, another monk say, as long as it takes to live one day. Then another monk say, as long as to take the whole meal. How long it takes a meal? If you live that long enough to take a meal is 45 minutes at max. It depends on if you're a slow eater or fast eater, but normally 30 minutes. Then another monk say, no, as long as it takes to take 4 morsels. Morsels is something like this. If this is a food, we call that a morsel. In other words, what you can eat, that much quantity you can eat is called 4 morsels. 4 bites, you can say. Then the other monk say, no.
as long as to only one muscle, only one. And then another, that's another, the sixth monk. The sixth monk said, as long as it takes to breathe in and breathe out. That's as long as it takes to breathe in and breathe out. Breathing in, how long it takes? 2 seconds. Breathe out 2 seconds. That's also the much time you need to live long enough to be able to practice mindfulness of death. And now another monk said that as long as it takes in breath only before out breath. So you can see what the Buddha, how he placed a big importance on mindfulness of death. And guess what? The Buddha would definitely praise somebody who can take even the shortest time possible, which is in breath and out breath. And for me, I think this is what I think. When it comes death, is a matter of breathing in and you don't breathe out, or breathing out and you don't breathe in. That's it. That's it. No more. It can't be both. So the Buddha, no wonder, would praise somebody who would practice mindfulness of death as long as it takes in breath, not even out breath. So that's brief. That means that's how we should do it. So that means every 2 seconds we should think about mindfulness of death, because once we do that, then we become tenaciously alive. We appreciate life. Actually, it's amazing. Once we do that, we appreciate life. We have courage to live, in other words. Dạ, và sư dạy rằng cái bài kinh chánh niệm về cái chết á, thì trong đó Đức Phật cũng có dạy là những cái lợi ích về quán tưởng về cái chết. Thì một trong những lợi ích đó là cái thí dụ được nói lên đó là khi chúng ta có chánh niệm về cái chết thì chúng ta đã đặt chân lên cái chỗ bất tử. Là bởi vì khi chúng ta có cái sự quán tưởng về cái chết là chúng ta tiến gần về cái bất tử và cái mục tiêu cuối cùng của chúng ta. Và Đức Phật cũng từng hỏi các vị tỳ kheo là làm cách nào thì chúng ta thực tập chánh niệm trên cái chết. Thì vào lúc đó thì có nhiều vị tỳ kheo trả lời là chúng ta quán tưởng cái chết nó đến với chúng ta cũng như ngày với đêm. Có vị tỳ kheo thì trả lời là trong một bữa ăn cái chết có thể đến với chúng ta vỏn vẹn trong một bữa ăn, thì sau bữa ăn chúng ta có thể chết 45 phút. Và có nhiều vị tỳ kheo thì nói là chúng ta có thể ăn vài ngụm, 4 ngụm cơm hay gì đó là chúng ta có thể chết. Rồi có người trả lời là ăn một miếng là chết. Nhưng mà có vị tỳ kheo thì càng vi tế hơn nữa, đó là họ trả lời là cái chết có thể đến chúng ta khi thở vào và khi thở ra thì chúng ta có thể chết. Và người khác thì trả lời là ngắn hơn nữa, là khi thở vào mà không thở ra thì cũng có thể chết, hoặc khi là thở ra mà không thở vào là chúng ta chết. Và Đức Phật cũng đã tán dương cái người trả lời chỉ trong một hơi thở. Và sư lặp lại là khi chúng ta thở vào mà không thở ra là cũng đã chết rồi, hoặc là chúng ta thở ra mà hơi thở nó không vào được là cũng chết. Cho nên là để thực tập chánh niệm trên cái chết thì chúng ta nên theo đúng thì chúng ta cứ 2 cái giây đồng hồ đó là chúng ta nên nghĩ về cái chết và chánh niệm về cái chết. Và khi chúng ta chánh niệm về cái chết thì chúng ta mới có thể thật sự thấu hiểu cuộc sống và appreciate cái cuộc sống này, sống một cách trọn vẹn. So now we go to the second kind of death. The second kind of death is called conventional death. Conventional death. That one everybody knows. Everybody knows. You don't have to be a Buddhist to know that. Everybody knows. You get sick, finally you die. You can get an accident. You can just go to bed and you don't wake up. It just can happen anytime. And this happening because everybody has their own karma, you know. Once your karmic things finish, then you go and die, you know. But that death, I want to tell you for sure, it always followed by birth.
So for that matter, I call it upgrading existence. So that's why you don't have to worry about it, because it's like sunset and sunrise. As soon as sun sets, it's rising somewhere else. You may not know where. For me, it took me when I was traveling by airplane. From Washington, D.C., I flew, and then there was sunset. But because the plane was there all the time, I was seeing sun. When we reached London, I was seeing sun in London. But actually, when I looked at the time, the sun has already set. So that means I was going with the sun. I was seeing the sun, actually. I was seeing sun up there, but down it was dark. So, but because we were always on the ground, when the sun sets, we think that the sun has disappeared. Do you think the sun disappeared, Crystal, altogether when the sun sets? Sunset, it disappears completely? No, it disappears only people who are around here. So the same thing when we die, it disappears to us. But actually on the other end, which we are not seeing, it's rising. Is it clear? Yes. So then most people get sad, but because the sun is set, the sun is nowhere. Yes, you can't see sun here. But is it true that there's no sun? No. If you bought a jumbo United Airlines and start going to maybe Japan, you'll find it. Yes. So now also death is like this. Though now it happens and we see that somebody's dead, we start freaking. Oh, but what's happening? No, he's born somewhere. You are not seeing the physical eyes, but it doesn't mean that somebody's not being born. So there's bad news and good news. We may not see the person, but actually the good news is that we know Buddhists that as soon as death happens, one is reborn. I might be now talking to my father now, you, because my father died a long time ago. I might be giving a talk to my father. It's true. We don't know. The translator might be my grandma. He's just born and upgrade existence, you know. You upgrade, you know. So that's why the good news that we should not worry about it. That actually Buddha told us that we are reborn again and again. So the second kind of death means that it's like an intermediate. That means we are still on a journey. That's not the end of the journey. People who get sad, they think that that's the end of the journey. It's kaput. But actually, it's a continuation. All right? It's a continuation. But naturally, of course, we get sad as part of human being because of our relationship, but don't think things end there kaput. No. So we see this in beans, including beans. When the beans die there, you see the whole beans die completely. And you see one germinating and giving more fruits. What about human beings? Beans, you do know beans? Mangoes? You put in the ground there, it's die and it rots. It rots in front of our eyes. And then after a few days or a few weeks, we see a new one. What makes people think that a human being is going to be kaput? And they see it all the time in nature. All the time. Every seed, beans, maize, what. But people, for some reason, they want to convince themselves that, okay, it's done deal. No, it's not done deal. We're still going. Okay, please. Dạ, và sư nói rằng là bây giờ sư sẽ nói về cái chết thông thường mà chúng ta mọi người đều biết đến. Cái chết thường đó là mọi người đều biết đó là khi chúng ta những cái cách chết khác nhau như là bị tai nạn xe cộ hay là cái chết thường hoặc là ngủ mà không có thức dậy vân vân. Thì những cái chết đó là chúng ta đều được biết đến. Mà sư dạy rằng là chúng ta không có nên lo hoặc là buồn về cái chết này, là bởi vì sư đã từng dạy rồi là nó chỉ là một cái sự thay đổi, một cái sự nâng cấp của từng kiếp sống của chúng ta từ kiếp này sang kiếp khác, và cũng như là mặt trời mọc và mặt trời lặn. Sư lấy thí dụ cũng như là sư đi máy bay qua tới London, và nhiều khi ngồi trên máy bay thì mình thấy là mặt trời nó còn mọc
Nhưng mà thật ra là khi đáp ở dưới đất á, là người ta đã tối rồi. Thì bên này thì mặt trời thì lặn, mà lặn không có nghĩa là nó không có mặt trời, mà là nó đang mọc ở một chỗ khác. Cho nên là mắt thường không có thấy được, cho nên chúng ta rất là sợ chết. Sợ chết vì mình không có thấy được, nhưng mà sự thật đó là tiếp tục khi mình chết và mình sẽ tiếp tục tái sanh, tái sanh, tái sanh cho tới khi nào mà chúng ta xong cái cuộc hành trình của mình và đi đến cái đích cuối cùng của mình là bất tử đó, thì mình mới không còn tái sanh nữa. Còn nếu không thì mình vẫn tiếp tục tái sanh. Và sư nói là cũng như ngồi ở đây, có thể là sư đang nói chuyện với quý vị mà một trong những quý vị đây là ba của sư hồi xưa kiếp trước, hoặc là cái người thông dịch có thể là bà ngoại, bà nội của sư hồi tiền kiếp của không chừng. Cho nên là cái tin tốt cho chúng ta đó là đừng có sợ, bởi vì mắt thường không có thấy được cho nên chúng ta sợ thôi. Và sư nói cho đến khi mà mình tiếp tục cuộc hành trình mình vẫn phải tiếp tục, vì mình chưa có đạt được cái bất tử cuối cùng. Cho nên là sư giải thích cũng như là cái hột đậu hoặc là cái hột xoài, thì cái hột thì nó chết rồi đó, nhưng mà khi mà chúng ta gieo giống lại thì một thời gian sau thì cái cây nó đơm hoa trở lại. Thì cuộc sống của chúng ta cũng vậy, thấy người mất đó nhưng mà mắt thường không có thấy được, nhưng mà họ đã tái sanh rồi. Và chúng ta đừng có nghĩ là mình cũng như là cái compost, là cái phế thải, vật phế thải không có còn dùng được nữa, thì nó không phải như vậy. Và sư nói là chắc chắn là chúng ta chưa có xong, khi chưa có xong cuộc hành trình thì vẫn phải tiếp tục tái sanh. Now, the last kind of death is called the deathless. It's called Nibbana. That's one, the final goal of Buddhism. We attain Nibbana, and that one, there's no birth and there's no death. This is very important for us to know, because when we actually practice meditation, that's our final goal. And even if when death arises, we know that, okay, somebody is going to be reborn, and then continue the practice of meditation and reach the deathless. So that's very, very important. And when we know that we have not achieved our final goal, which is the deathless, we actually become tenacious. We live our life meaningfully, knowing that we have to practice. Even when this death comes, we go continue on and practice. Okay, if we are not achieved what we practice in this lifetime, we are going to practice. And once we are reborn, we make that determination. Wherever I'm reborn, may I always meet with Buddhism or with meditation, so that I can continue on living in that kind of life until we attain final liberation. So that's the third kind of death, which is very important to know. And we can test that through meditation. Sometimes we can see the letting go of some mental defilements. And now we actually know, oh, this is how it feels to let go. This happens, that's called moment liberation, moment-to-moment liberation, when we let go our mental defilements, and then we feel very peaceful. This is called the Tadanga Nibbutto, a little bit of liberation when you let go your mental defilement. And now that gives you a little bit of taste, what it will feel when you completely let go, all right? When you completely let go. When you practice meditation, it reaches a certain point where you feel you have let go of mental defilement, and there's a little bit of freedom that you can taste right there, and that gives you some idea what will happen if you totally let go. Dạ, và sư dạy là cái chết cuối cùng, cái chết thứ ba mà sư dạy chúng ta hôm nay, đó là cái sự bất tử, chết để không còn chết nữa, đó là niết bàn. Và niết bàn là cái mục tiêu cao thượng cuối cùng của chúng ta. Niết bàn không có sanh cũng không có tử. Và khi chúng ta thực tập thiền chánh niệm thì chúng ta, dầu chúng ta có mất đi nữa thì chúng ta vẫn tiếp tục tái sanh để tiếp tục con đường thực tập của chúng ta cho đến mục tiêu cuối cùng. Và khi chúng ta có cái chánh niệm trên sự chết thì chúng ta mới sống một cuộc đời có ý nghĩa, dùng thời gian của mình để thực tập và quyết tâm rằng là dầu tôi có chết trong khi chúng ta thực tập thì mong cho kiếp sau chúng ta được gặp Phật Pháp và tứ niệm xứ hoặc là hành thiền để chúng ta tiếp tục
thực hành cho đến mục tiêu cuối cùng của chúng ta. Và sư dạy rằng khi chúng ta có thể buông bỏ một lúc nào đó trong khi thực tập, chỉ cần một khoảnh khắc chúng ta buông bỏ được thì chúng ta có thể nếm được một chút hương vị của cái sự giác ngộ và tâm không còn ô nhiễm nữa, thì chúng ta mới hiểu được cái niềm hạnh phúc thật sự cuối cùng khi mà chúng ta tâm không còn một chút ô nhiễm và chúng ta có thể buông bỏ tất cả. Cho nên con lặp lại là sư nói là trong lúc thực tập chỉ cần một giây phút nào đó mà mình có thể chánh niệm được cái sự buông bỏ và tâm không còn ô nhiễm, thì mình có thể tưởng tượng là khi mình có thể bỏ hết những cái ô nhiễm không còn trong tâm nữa và buông bỏ tất cả, thì cái niềm hạnh phúc đó nó to lớn đến chừng nào. Now, when you want to really embrace life every day, I've told you, before you sleep, do something, reflect. And as soon as you wake up, you have to make some reflection. I'm grateful to be alive. I'm awake. I'm alive. I'm healthy. This kind of reflection is very important so that you can live the day with mindfulness. You reflect. I'm great. As soon as you wake up, I'm grateful to be alive. I'm awake. I'm healthy. I have a precious life. I'm going to use this life. Okay, this is something that I learned from His Holiness the Dalai Lama, and I repeat it every day I wake up. I'm going to repeat it. As soon as you wake up, before you do anything, you just reflect like this. I'm grateful to be alive. I'm awake. I'm healthy. I'll have a precious life. I'm not going to waste it thinking about greed, hatred, delusion, confusion, and fear. Instead, I'm going to practice generosity, loving kindness, compassion, wisdom, and courage. I'm going to practice meditation and attain liberation for the benefit of all beings, including myself. I'm going to forgive myself with all I've done and forgive others and ask other people to forgive me. I'll benefit others as much as I can. So you set up the stage for the day so that you can live, you can be grateful of being alive, all right? So that's what I say, living with mindfulness and die with dignity. Because in the morning, you do some reflection, then you can always remember, why am I here? Is to practice Buddha's teaching and attain liberation. So that will, when you set up the stage for the day like that, always you are going to remember to cultivate good things. Cultivate good things. Dạ, và sư dạy rằng là để chúng ta có thể tận dụng cái cuộc sống của chúng ta và ôm trọn nó mỗi ngày, thì trước khi chúng ta ngủ thì chúng ta nên quán về cái chết, cũng như là khi chúng ta được thức dậy sau một đêm ngủ, thì khi chúng ta thức dậy chúng ta nên quán rằng là chúng ta rất là hạnh phúc vì có một ngày nữa để sống, và sống trong chánh niệm, dùng cái thân mạng của mình, cái cuộc sống rất là quý báu này. Và cũng như Đức Đạt Lai Lạt Ma cũng có dạy là khi chúng ta thức dậy thì chúng ta quán tưởng là chúng ta rất là vui vẻ, hạnh phúc khi chúng ta có một ngày nữa được sống. Chúng ta đang mạnh khỏe và chúng ta trong tâm không có nên nghĩ về những cái điều bất thiện như là lo âu, sợ hãi, giận dữ, vân vân, mà chúng ta trong tâm chúng ta tràn đầy những cái trạng thái tâm rất là tích cực, như là những cái tâm tràn đầy lòng từ ái, bố thí, đầy trí tuệ, cũng như là tăng trưởng cái sự thực tập của chúng ta để một ngày nào đó chúng ta đi đến cái sự giác ngộ và cái mục tiêu cuối cùng của chúng ta. Và đồng thời lúc đó chúng ta cũng mong rằng mọi người mình tự tha thứ cho mình, và mình cũng mong mọi người tha thứ cho mình nếu mình có làm cái gì đó mà tổn thương họ. Và sư nói là khi chúng ta có chánh niệm trong cuộc sống thì chúng ta mới có một cái chết đầy một phẩm chất cao thượng và có lòng tự trọng. Và sư nói rằng là khi mà mình thức dậy đó, mình nên hỏi mình là tại sao mình ở đây,
Và cái câu trả lời đó là tôi đến đây, tôi còn ở đây là để thực tập giáo pháp và để đến mục tiêu cuối cùng của tôi là đó là sự giác ngộ và là sự bất tử. Lastly, I would like to offer you 2 practices to prepare yourself to die and to live. 3 practices. You can add more, but let me just say 3 only. And we end the talk and ask if you have any question. The first one is to reflect from time to time. Death is certain, life is uncertain. I'm of the nature of SAD, sad. S means sickness, A stands for aging, D stands for the death. I say sad, SAD. I'm of nature of sad. You can spell it out as you like. You repeat this from time to time so that this becomes almost second to nature. Your awareness of death becomes almost second to nature, because most people think that life is what is certain and death is uncertain. No, it's the other way around. Death is uncertain, life is, death is certain, life is uncertain. I'm a nature of sickness, aging, and death. I've not gone beyond sickness, aging, and death. So you repeat that one to your father, to your parents, to your friends, and all beings like that. That's one way. You make it a mindfulness meditation like that. Of course, in general, all kinds of meditation is about preparing to die. For me, at least, with the mindfulness of breathing, it reveals that. Whether it's emotions, you say emotion rising, you say emotion alive, and then you should dying. Your anger rising is alive, and also is dead. You really don't even remember why you got angry or not. So for me, all processes of meditation really preparing us for death. Because we see it, be birth of mental defilements, birth of mental states. Okay, that's one method, mindfulness. All right. The second one is mindfulness of loving kindness. Even the Buddha said that when you practice, one of the 11 benefits of loving kindness is that you die unconfused. That's what I'm talking about, die with dignity. As if you're opening your eyes. In fact, when you die, as if you're going to sleep. And then when you wake up, you are in heaven. That's the benefit of practicing metta. That's one of our preparation. So practice as much metta as possible so that you die with a smile. Another one is try to record the good thing that you do, so that when they read it at the end of their life, they say that the hearing sense is the last one to go. Your eyes can close, everything can close, but your hearing, you hear a lot of things people talking about. So write the good thing you've done. I donated dana to Sadochi Papanyo on this, so that at the end, when you reach the end, people can read it for you, and then you can rejoice, and then you don't die with anger. So these are the 3 practices. And with that, I'm going to end this talk and open up questions and answer session. Thank you very much for listening. Sadhu, sadhu, sadhu bante. Dạ, và sư dạy rằng là có 3 cách để chúng ta quán tưởng để mà có thể giúp cho chúng ta trong lúc thực tập về cái chết đó. Đó là chúng ta mỗi đêm trước khi ngủ thì chúng ta có thể quán tưởng về cái chết bằng cách là sử dụng cái mnemonic là SAD. S là stand for là sickness, có nghĩa là bệnh, và A là aging là già, và D là death, là SAD là sad in English, mà nó stand for cái chữ sickness, aging and death. Và sanh, già, đau và chết này thì chúng ta có thể quán tưởng bằng cách là lúc nào cũng quán tưởng là cái chết là cái chắc chắn, mà cái cuộc sống là điều không chắc chắn. Cái bệnh là cái chắc chắn, mà cái không bệnh mới là không chắc chắn. Còn cái già thì là một sự đương nhiên rất là chắc chắn. Cho nên là chúng ta phải quán tưởng như vậy về cái bệnh, cái già và cái chết là điều chắc chắn trong cuộc sống mỗi đêm như vậy. Và cái đó là cách thứ nhất để quán tưởng về cái chết. Cái cách thứ hai sư dạy đó là chánh niệm và thực tập thiền tâm từ, đó là
giúp cho chúng ta không có chết trong cái sự sợ hãi hoặc là giận dữ, và giúp cho chúng ta có một cái chết tốt đẹp và không có hối hận. Đó là khi mình cái chết với cái tâm từ giống như là khi mình ngủ, mình nhắm mắt rồi mình mở mắt ra là mình ở thiên đường vậy đó. Cho nên là hãy thực tập cái thiền tâm từ. Và cái điều thứ ba đó là nếu được thì chúng ta ghi lại những cái việc thiện gì mà mình đã làm trong đời của mình. Và sư nói rằng thường là khi chúng ta chết á, những cái căn khác như là cái ngửi của ta hoặc là cái sự thấy của ta, nó có thể, mắt ta có thể chết, hoặc là cái mũi ta không có thể ngửi được mùi vị, không nếm được, nhưng mà cái lỗ tai là cái cuối cùng mình có thể vẫn còn nghe được. Cho nên là có thể có người nhắc chúng ta biết là chúng ta đã làm việc thiện gì trong đời của mình, hoặc là tự mình cũng có thể nhắc lại cái đó, những cái việc cúng dường của mình cho ngài, cho các sư chẳng hạn, thì chúng ta lấy đó làm sự hoan hỷ trong tâm để chúng ta không có chết trong cái sự đau khổ và giận dữ. Dạ, và sư cũng nói lại là mình hãy quán tưởng cái chết, là chắc chắn là mình cứ lặp đi lặp lại hàng đêm như vậy, nó thành giống như second nature, là một cái tự giác của mình, là tự động luôn vậy đó. Thì làm cách này thì khi mà mình quán tưởng về những cái cảm thọ của mình hàng ngày thì mình đều thấy nó sanh diệt, sanh diệt, sanh diệt. Thì cái này nó cũng giúp cho mình trong cái cách quán tưởng. Dạ, và bây giờ là sư kết thúc bài pháp thoại hôm nay và mở đầu cho những cái câu hỏi, nếu quý vị nào có câu hỏi ạ. Bante, so I have a question somebody sent from Viber. So when you contemplate before dying, can you not think about anything, or do you have to think about the Buddha? When you at the death moment, do you have to think about something? It will be very good that you think about something good. Maybe the Buddha, Dhamma, and Sangha. It will be very, very good so that you die with a positive mind state. If you think about, oh, I haven't paid my debts, I haven't said go forgiveness to my wife, my husband, then you die with worried mind, and the destination is not good. Yeah? But if you think about good thing, thinking about your generosity, wow, I contributed some money to this project, to Sun Stupa, then you feel joy, you know. You think something about good, something good, and put chanting. I remember when Sayadaw Sirananda was passing away, I went to the hospital. It was in Kaiser Permanent. I went and the whole night I was in a ward, and then he had composed chanting Parita, and whenever they put on this the chanting, the machine will go down. The one which was going up, like breath rate going up, heart rate going up, everything will continue to go down, and the nurses freak out. They say they've never seen this one, because he's the one who composed the chanting, Sayadaw Sirananda. And now he was listening to the chanting, and now because he's listening, and now his mind was very, very calm and peaceful, because he knew Pali and knew the meaning of the Pali words. Then the chanting will just go into his mind and make him happy. I would see the machine myself. So when you are dying at that moment, think something good, don't think bad things. This is not the time to think about bad things, unfinished business. Think about good things you did. That's why in the whole country, Sri Lanka, they have a book called Pinpota. Pinpota means a book of merit. So they record every good thing they have done, and then they can read it towards the end. Their friends, they read all the good things they've done, and they will be full of joy, because they will help them to think about good things. Because maybe you get so sick and you forget about even what you did. So then people remind you, your relatives, read this book. Oh, on 2020 you did this. Sadhu, sadhu, sadhu. On this time you did this. So that means that they remind you.
and then you'll be in a good state of mind. And from a Buddhist point of view, what you think before you die is very, very important for where you're going. Bante, I just want to clarify, what was the name of the book in Uganda that you usually, Sri the Lanka. pink? In Sri Lanka. It's a whole tradition. They write these books. It's Oh. called Ping Pota. Pota means a book, and Ping means merits. It's a book of merits. You write all meritorious deeds you have done in your life. Yeah. Building temple, give dana, do this, and keep it somewhere so that when you're not unable to remember, because sometimes you get so sick and you can't remember what you've done, then your parents, your relatives will read all the time when they go to bed to see you. Oh, daddy, you did this. Oh, you did this. You did it. So this is how to prepare. Oh, so Sayadaw U Silananda, he composed, he recorded his own chanting. Yes. And you were, or other people were playing the same chanting to him so hospital. he can listen. Yes, and he listened. But I saw myself the machine. We are reading down. Before he was agitated, the machine going up, and we put the chant. And then he listened, you see, going down like this, and very calm and peaceful, and the machine was going down. The machine arrow which was going up due to heart rate and all this was just going down like this. And then he calmed because he had something in the oxygen. You can see agitation, but after listening to the chant, would come down. That means when you hear good things before you die with calmness. But Bante, when you practice Mahasi tradition, should your mind be focused on the rising and falling of the abdomen at that moment? You can do whatever so long as good. Whether mindfulness or breathing, whatever is good. Okay, kusala. Think about kusala. 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 With a generosity, gratitude, being grateful to all people, any good thing. Not only focusing on the mindful abdomen, it can be any object, so long as good. Don't think about I wish I beat this person who never paid me. I wish I'm this person, I've never forgive him. You know, this kind of negative states of mind. Don't think about negative states of mind. Think about positive states of mind. That's what I mean. Whether it's rising and fall of abdomen, there's no problem. That's even better. If you can focus on rising and fall of abdomen, you die with wisdom under your pocket. That's good. Dạ, con xin dịch được cái câu hỏi thứ nhất, đó là trước khi mình chết đó, khi mình đối diện với cái chết thì mình có cần phải nghĩ đến một đối tượng chẳng hạn như Đức Phật, hay là mình có thể không có cần nghĩ gì hay không? Thì sư trả lời là mình nên nghĩ về cái gì tốt, chẳng hạn như là những cái việc thiện mình làm, hoặc là nghĩ về Đức Phật, nghĩ về những cái việc thiện mình làm, cũng như là mình tới tháp Hòa Bình, mình có thể nghĩ về những việc thiện mình làm ở đây, ở tháp Hòa Bình, vân vân. Thì những cái việc thiện đó sư nói là mình nên nghĩ về đó, là bởi vì sư có chứng kiến khi mà đi thăm ngài thiền sư U Silananda lúc mà ngài bệnh ở trong nhà thương á, thì trước đó khi ngài còn khỏe là ngài tụng cái bài kinh Parita và ngài thâu nó vào cái băng dĩa, và khi ngài bệnh thì chư tăng lấy cái băng dĩa đó ra để cho ngài nghe. Thì khi mà ngài nghe thì sư đến thăm thì sư thấy rõ ràng là cái máy điện đồ đó thì là nó đo nhịp tim hoặc là cao máu, những cái tâm đồ khác, thì thấy rõ ràng là nó đang rất là cao mà nó từ từ nó đi xuống, có vẻ như nó rất là an ổn, và sư Usinanda có thể nhìn nét mặt thì có giảm cái điện đồ, cho nên là nhìn rất là thanh thản. Cho nên là ý sư đang nói là khi chúng ta có một cái gì đó để chúng ta nghĩ tưởng mà điều đó là điều thiện lành thì sẽ giúp chúng ta rất nhiều, nhất là đối với cái lúc mà cận tử của chúng ta. Và ở bên tục lệ của Sri Lanka, ở bên đó thì người ta cũng hay ghi xuống trong cuộc đời của họ, họ làm được cái điều gì thiện thì họ đều ghi xuống trong một cái cuốn sách được gọi là cái cuốn sách của cái cuốn sách công đức mà họ làm. Thì tới khi đó họ ôm lại những việc của họ. Nhiều khi mình bệnh quá mình cũng quên đi những việc thiện mình đã từng làm,
thì mình có thể đọc lại cuốn sách này, hoặc là bạn bè thân nhân của mình có thể đọc lại quyển sách và nhắc nhở mình trong những lúc cận tử như vậy. Any other question? Dạ, câu hỏi kế tiếp. Any other questions? Có một câu mình gửi qua chat á. Nam nhờ Trang hỏi. Monday we have a few devotees. They log into Zoom and YouTube at home. So can you give us a few seconds to check for messages to see if they have any questions? Okay, no problem. In the meantime, ở trong phòng này có ai có câu hỏi thì you can raise your question to Bante. Yes. I don't have a question, but I have for those of us that meditate, chant, even for us, it will probably be very difficult my suggestion is just to, definitely always in your mind, and that time does come. That it's already in your mind, so you don't have to think about it. Yeah, that's also very good. Chanting. If you know any chanting, you try to chant so that when you're in last part of the death process, you are able to remember that, because that's what you do on a regular basis. Actually, it's good to be able to, this is a good suggestion. Something that you do on a regular basis that is part of you is easy to remember. Like for us, as monks, we always chant in the morning and evening, the sutras. And then maybe at that time when it's in the morning, in your morning, you remember your routine. It's easy to remember if something is part of your routine. Yeah, so suggestion of chanting is good. And that's why already it's the other Usidananda that was already recorded. And now when it's really like being played on a tape, then it comes. So the thing is that even you may not even remember your own chant because of too much pain. So the key is you bring the chant you like most and say, okay, when I'm on deathbed, this is the chant I would like to hear. That also is going to help you. Yeah, because once you're really in pain, I'm telling you, your chanting can go out of the window, but you can choose the chant you like in life. You say, when I'm unable to remember anything, please play this one in the hospital so that you can hear. But Bante, sometimes I realize the chanting can be pleasant for a certain amount of time. And then once it gets too much, it becomes bothersome sometimes. Yes, to some people who may not know the meaning, but once you know the meaning of the chant, the more it's part of Dhamma, so it won't be bothersome. The problem is people listening to chanting A, B, C, D like this, there's no meaning. They just listen under the tune, they don't know the meaning. But Pali chants, they have meaning. You know it also in English. So when you chant, it will never lose its rooster, its meaning. It won't lose. So I encourage you that when you choose a chanting, try to know it also in English so that you don't only listen to sounds, you listen also to the meaning of the words. And that's why the Buddha recommended us that when you are chanting, when you are listening, you get to know the meaning. Okay, Bante, but for meditation yogi, do you still recommend them to rather let them be like just quiet or the chant? Because sometimes I get confused even to family members. Although they meditate, but you don't know how much they meditate or how much of the chanting they want to hear. So one example in Nam's mom's case, like back then we used to turn on the chanting for hours and
I don't know if that will become bothersome to the patient. Yeah, Even the it can- patient next door got annoyed by it. Yeah, it can become bothersome. Sometimes you experiment. When you put the chant, you can see whether this person is responding positively to the chanting. Sometimes it's good to have space and quietness. So it's not good to have all the time chanting. So it also become too much of anything. Even water, too much of water become a problem. So the thing that moderation, you put some chanting and then have some space for silence. Yeah, and I'm not saying 24/7 chanting, no. Periodically, chanting brings an environment of spirituality. It creates spirituality, not too loud, of course, and then chant maybe for 30 minutes, and then switch off. The key is that somebody remember something about Dhamma, about Dhamma. Because those people cannot tell us, okay, now I'm now mindful of the chant. They are already in their own space, you know. So we don't know whether they like our chant or not, but at least if somebody write it down, that please, when I'm no longer able to do this is a chant I like, then they can know how much they take in their chanting. They say, okay, how long would you like this chant to play? They will tell you all the time. And then if there are many patients, other patients, you don't have to put in loud music, loud chant for them. You can plug in and they listen using plugs. Yeah, I think this is very important. Yeah. You make a deal with the person who wants it and ask, why, how long? How long? 30 minutes, 1 hour, like this. All people vary, you know. Yeah, and then you say that's enough, you know. Then I like to be silent and listen the rhythm of life and prepare myself for making smooth transitions. Is that clear? Yeah. Dạ, con xin dịch lại câu hỏi của một vị. Đó là bình thường chúng ta thiền thì chúng ta cũng rất khó làm chủ được cái tâm của mình, đôi khi nó cũng nghĩ đến những cái điều mà bất thiện hay là những điều mình không muốn nghĩ đến. Nhưng mà cho nên là cậu nghĩ là cách tốt là cho mình để mà mình cái cách mình niệm Phật chẳng hạn, thì cái gì mà mình làm thường thì rất là dễ khi mà mình cận tử thì nó giúp cho mình hơn. I'm not sure if I got your question correct. Dạ, thì cậu hỏi như vậy và sư trả lời là đúng là khi chúng ta tụng niệm, mà nhất là khi chúng ta tụng niệm mà thành một cái thói quen á, giống như mỗi sáng hay mỗi tối mà chúng ta tụng, thì cái bài kinh đó là chúng ta quen thuộc, mà vì quen thuộc cho nên là chúng ta muốn nghe, nhất là vào cái lúc cận tử. Và sư nói là tốt nhất là chúng ta chuẩn bị cho cái chết của mình bằng cách là mình có thể cho người nhà mình biết là cái bài kinh nào mà mình rất là thích để được nghe khi mà mình trước cái phút lâm chung của mình. Và sư nói là con cũng có hỏi là đôi khi mình không biết là mình bắt bao nhiêu lâu cái bài kinh đó, tại vì một người hành thiền thì đôi khi người ta cũng muốn có những cái giây phút yên lặng. Thì sư nói là những cái bài kinh mà mình nên chọn những cái bài kinh mình thích, thứ nhất. Thứ hai nữa là cái bài kinh đó mình phải hiểu nghĩa của nó. Và nhiều khi mình tụng mà mình không có hiểu nghĩa thì đôi khi sau 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng thì mình nghe rất là chán. Nhưng mà nếu mà mình chọn cái bài kinh mình vừa thích mà mình vừa thực tập hàng ngày, nó là cái thói quen, và thứ ba là mình hiểu được nghĩa của nó, thì khi mà lâm chung thì nó rất dễ dàng để giúp cho mình không có bị chán và có thể nhiếp được tâm của mình. Và sư nói là thì con cũng hỏi là không biết mình nên bắt bao lâu và mình làm sao mình biết được cái người đó muốn cái gì, thì sư nói là tốt nhất thì lúc còn sống thì mình nên cho người thân của mình biết, và mình nên chọn những cái bài tụng nào liên quan đến giáo pháp, hay là những cái gì mình nghĩ tới về giáo pháp, và cái gì cũng đừng có nhiều quá, cho nên mình biết cách chia cái thời gian đó ra. Yeah. Now, your question.
Okay, so now dana, generosity, and the question is, how can we practice it as parami? Parami means perfections. So now, if you want to perfect dana, you have to practice it in 3 degrees. One is the lowest degree, lowest level. One is medium level, another one is high level. When you practice dana in lower level, that means we give things, material things. We give material things without any attachment. You know, people who give something, one hand here and one hand here, that means one they still like it and one they give like this. That's why we give with 2 hands, totally surrender, right? So we totally surrender. That's why we encourage to give something with 2 hands. We totally surrender. So we're willing to give everything, including our toothbrush. We can share our toothbrush with others. Can you? So you give toothbrush. You're willing to give up everything, your shirt, your shoes, without any reservation. You give everything without exception. If I say, can I have your coat? You give me without exception. So can I have your land? Can I have your key? Please give me your key. So you totally give, you're willing to give material things. That's the lowest form of love. The medium part of that is now getting to parts of the body. You're willing to give your eye, you're willing to give kidney, like that, right? Now, most people think they're poor, but you know, people are very, very rich. All people are very rich. Like, you know, somebody who think I'm very poor, you ask them, oh, you're very poor. Why are you very poor? Oh, I don't have money. I don't have. Then they say, okay, now, how much money you need? I say, and $1 million. I said, no, I'm going to give you $5 billion, but give me your eye. No, I'm not going to give. So now you see, people cannot give part of their body. Even if you are giving millions of dollars, I'll ask you, okay, can I buy your eye if I give you $100 billion? Can you give me both your eyes? Tell me yes or no. No, don't. Why? You need them. Now with His eyes are not good. No, so with the parami in the medium level, you are willing to give up your eyes for free. So now I'm asking you to give you $100 billion. You are unable to give. Why? Now you know why when you practice perfection, you can give your organ for dana. You dana your organ. It's not easy. That's why I give you those scenarios that even with $100 billion, you are not willing to give me your leg and move with your leg. But in your perfection, you give, okay, one leg. In Luganda, we have a saying. In Luganda, we have a saying. In my language, we say that you give like a genje. A genje is a kind of an insect. Wherever you touch it, it gives you the part of the body. You touch it like this, it gives the leg. You touch another leg, it gives you another leg. Like this. So this genje, actually, as young children, we used to eat it terribly, but now no longer when you grow up, you don't. But as kids, that's what we enjoy it. So you go and get it and touch it. It kicks you. When it kicks you properly, it is very painful. But if you hold it properly, you touch the leg, it gives you the leg. So it starts moving on one leg, and then you touch another leg, it gives it to you completely. You stay with it. Actually, when you come to Uganda, I will show you. I did show you this one. So you give like this insect called a genji. Give a genji. We call it a genji. You don't have it in America. A genji. J-E
Agenge. N-G-E. Chị. Agenge. That's a agenge. Huh? It sounds like one of the insects that people use to catch the leg, and then they would have leg fights. Is it similar? No, this is different. Oh. As soon as you touch any part of the body, it leaves it with you. Mm. You hold another, the third leg, it kicks it and you stay with it and it keeps on going. So anyway, back to your question, you see how difficult it is to give you a part of the body since you're not even willing to exchange it for $100 billion, but you are giving it away. As in Jatakas, we look at the lifetime of the Buddha, well, I mean, Buddha to be. So it's very difficult. We call that the parami, perfection. Yeah? So now, with the third level of perfection, you are willing to die. You are willing to die. Totally, you give your life. Okay, you heard that they are going to kill somebody. Ah, no, don't kill this person. Instead of killing this person, let them kill me. So you have really perfection in 3 ways. That's your answer. Can you do that? Can you die for others? Oh, very good, very good. That's very good. That you have perfection then. When you can do that, you have perfection to that extent. I get one. I get it. You got it. Yeah. Yeah, you got it then. It's good you get it. When you read Jataka's stories, before he became a Buddha, from time to time he used to do that. He used to give his kingdom, gave everything he had, all possessions he had. And then somebody who willing to give everything, and they don't stay with money, they just give everything. It's not easy. Other people say, oh no, I need this. In fact, normally when maybe you take things down, you don't know, maybe clothes you have not been putting on for 2 years, you give them. But as you're on the way to take them to the dumpster, I mean, on the road, you say, maybe I put this one on the Christmas. And then you actually go back and then take it. So this is very important. Giving is also not easy, by the way. Giving is not easy. Not leave alone giving everything. But even the mere act of giving requires renunciation. It requires really thinking others. It requires loving kindness. It requires a compassion. You know, the act of giving is very important. I tell you, in Uganda and Jeno, when people come to the temple, they say, can I have this? Can I have this? Bante, can I have this? So it's really, for me, that's why when I very generous, I'm very, very kind of inspired, really. Giving is not easy. Even the Buddha said there are 2 kinds of people which are difficult to find in life. One who's generous, another one who's grateful. Yes, this one. So now you know what parami is. You want to practice them? You can start with the first low level. That's a good start. Okay, please. Dạ, và câu hỏi kế tiếp được đặt ra đó là làm cách nào để chúng ta vun bồi cái sự bố thí của chúng ta cho đến cái mức hoàn hảo của nó, đó là tạo thành cái ba la mật hoàn hảo. Thì là sư dạy rằng là parami có nghĩa là perfection, có nghĩa là hoàn hảo, cũng như là cái việc gì rất là khó mà chúng ta làm được, mà làm cho đến mức hoàn hảo của nó, đó được gọi là parami. Và có ba cái dạng parami từ thấp đến cao. Đó là cái dạng thấp nhất đó là chúng ta thực tập vun bồi ba la mật bằng cách là cho đi những cái vật ngoài thân mà không có dính mắc. Thường ở ngoài đời là người ta hay cho một tay cho, một tay nắm lại. Nhưng mà khi mà mình thực tập cái mức độ ở cái mức độ thấp của cái ba la mật này, là chúng ta cho những cái vật ngoại thân mà cho bằng 2 tay, không có nắm giữ. Tất cả những vật sở hữu của mình, từ nhà cửa cho đến ngay cả cái vật sở hữu riêng của mình, cũng như là cái bàn chải đánh răng, đôi giày của mình, chiếc xe Porsche của mình, hoặc là cái tài sản trong nhà băng của mình mà khi người ta cần là mình có thể cho hết, không có giữ lại, không có nắm. Và cái ba la mật thứ hai, cái túc ở cái mức độ trung bình, đó là chúng ta có thể cho những bộ phận trên cơ thể của chúng ta, cũng như là mắt,
tai cũng như là trái thận của chúng ta. Và sư nói rất là khó làm là bởi vì là đôi khi mình thì hay nghĩ là mình rất là nghèo, nhưng mà mình không biết rằng là người ta có thể bỏ ra cái giá 5 tỷ hoặc cả 100 tỷ để muốn mua cặp mắt của mình. Mà nếu mà sư hỏi quý vị là mình có muốn bán cái cặp mắt đó với giá 5 tỷ hoặc 100 tỷ không, thì hiếm có người mà có thể muốn bán cái cặp mắt mình với cái giá 100 tỷ đồng. Đừng nói chi là cho người khác hiến tặng không cần biết, mà cho free nữa, không có trả tiền. Cho nên là sư nói rất là khó làm ở cái dạng trung cái parami này. Và sư kể cũng như là có một cái loại sâu bọ gì đó ở bên Uganda là agent gì đó, là sư nói là cái con này nó giống như là mình đụng tới cái chân nó thì nó đá lại mình. Thì cũng như là con người mình rất là dính mắc vào tay chân ngũ quẩn của mình, cho nên là khi nói đến cho đó thì là rất là hiếm người có thể làm được, rất là khó. Cho nên là để vun bồi được cái ba la mật ở mức độ trung này cũng rất là khó để làm. Và ở mức độ cao thượng nhất đó là mình có thể chết vì người khác. Và sư nói là cái này còn hiếm nữa. Và sư nói là cái kỹ thuật cho đó là nó cần hai cái điều kiện, là cái người này phải có cái tâm xuất ly và với cái lòng đại bi mới có thể làm được những việc này. Và sư nói rằng là Đức Phật dạy trên đời này có hai loại người rất là khó để gặp, là cái người mà có lòng bố thí, có lòng muốn cho ra, và cái dạng người thứ hai mình khó gặp trên đời mà Đức Phật dạy đó là cái hạng người biết ơn. Actually, I'm very grateful to people in Uganda. They dana their children. They dana their children. They say, I give you my boy. I want him to become a novice monk. I say, sadhu, sadhu, sadhu. So the net effect, our school have many novice monks. Though the parents, when they come to the temple, some, not all of them, they always want some material thing, here, there. They need some help somewhere. But what over these years, last 15 years, I've seen some shift in people's way behavior. They want me to raise their children as Buddhists. They say, I'm a Christian. I think it's too late for me, but I like my child to join the temple. And I ask them, why are you bringing your child to the temple? I like Buddhism. I like the behaviors. I like the behavior of Buddhist people, the discipline. I like my child to have discipline like that. So in a way, I'm very grateful to people in Uganda that they are donating their children to stay with me. And I have many children. I think I'm getting closer to 20 children at the temple. But of course, it's a challenge to feed them. But what I did is to go and buy land with the help of some people, including Ratanaguna Venerable, donated some land, managed to buy land. So then I farm. Even before I left, I was asking the tractor to go and do farming. Before the people are complaining, oh, we don't have enough food, I said, never do this complaint that we don't have enough food for children. Let us produce food, enough food. So before I left, we had processed maize, like two bags of maize, very big. So 2 bags of maize flour, corn. So we grow a lot of corn. Yes, and I'm telling you, more kids are coming. They have promised me 60, 100, but how to feed them is a challenge. So now we are expanding our farm. Like we are now in process of buying another 6 acres of land and grow more food. So that's why I'm very grateful to the people in Uganda, because it's not easy to give their sons. Yeah, but actually I'm very impressed. They're courageous to give their children. People can donate food, this and that, but to give their children to start the temple is not easy. So I'm very grateful, at least to our community who actually give their children. And if I tell them go home, they don't go home. They don't want to go home. Some of them, they hide in the temple. I look at them, I say, go home. No, they don't want to go home. There's one who went home and now he's no longer eating food at school.
Yes, he said, I want to go back to the temple. I'm not going to take lunch. They told me one time he collapsed because he could not eat food. This really, I say, you go home for 1 year, come back next year, so that your parents also can take care of you and all these things. And now they took the boy home. He was a novice monk. Say, you go and study in your place and come back for 1 year, you come. Now I'm thinking what to do, because the boy is even want to starve, because he want to come back to the temple. In temple, they have a great time. They come and meditate together with their children, their fellow children. They play together. Above all, they eat good food at the temple. Breakfast and lunch is good. The only thing, dinner is a problem. Yeah, we don't eat dinner. But I'm telling you that about generosity, people can actually be very generous. That's why I say. They ask this, but not all of them. Some of them, this, the others. But this generosity is the heart. You have to know that. To be able to give your child, okay, you go to the temple and stay there and become a monk, novice monk. So it's a very good heart, actually. And that's beside the question you asked. No need translator. Please go to another question. I went beyond the question, so please don't translate. Another question. Yes, another question. Mm-hmm. Mm. Mm. Mm-hmm. Mm. 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 Gadgets. Mm-hmm. Mm. Mm. So let me get it very clear. You yourself, you want to, as a practice Buddhism, you feel it's very important to touch the patient, and they refuse you to touch the patient. I didn't get clearly. Can you help me to understand what exactly? Mm. Yes, which is the ethics. Yeah, which is part of your job. You have to follow the protocol. But how else would you like to do it? How, other than what the protocol is, how would you, what would make you feel more comfortable for you? Mm. 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 Mm-hmm. Pray. Mm. Mm-hmm. Mm. Oh, okay, I got it. So now, because there is ethics in the where you work, you have to follow the ethics. Because if you go against the ethics, they don't know about Buddhism. They don't know what's even you want desire. So the key is for you to follow what you're doing in the hospital, move things, but in your heart, try to send compassion towards those people, because they're in transition. All right, they're in transition and they're going to receive your thoughts. They're definitely, they can block your body action, but they cannot block your mind. They cannot block the flow of your compassion. So don't worry about that.
You just follow what they want to do and plug the whole thing. But in your mind, do with a lot of compassion and sending compassion. And also that chanting, we do it whenever monks go to a place. We do that chanting. You should learn it. Anicca Vata Sankara Upadavaya Damino Upajitwa Nirujyanti Tetavu Pasamasuko. For me, when I'm in Massachusetts, where I stayed for a long time, always I find chipmunks dead on the road. As soon as I see the chipmunk on the road being run over by a car, I stop and send, because I can see him dying, in the process of dying. Then I start. Anicca Vata Sankara Upadeva Damino Upajitwa Nirujyanti Tetavu Pasamasuko. That's the chant monks chant for 7 times, I think, especially the Burmese monks. Learn that chanting. So whatever they tell you to unplug, as you're unplugging it, you're making that chanting. Anicca Vata Sankara. You don't have to be loud. You send your mind. Anicca Vata Sankara Upadeva Damino Upajitwa Nirujyanti, like this. All conditioned things are impermanent. Having a reason, they pass away. And when they pass away, that's peace. You learn it in English also. That's enough. Don't have to go against the law here. The law here is like taken like God. You don't tell them that you're Buddhist and that's what I want to do. No, just follow. Then you do the chanting and the patient will receive your vibe. Those are good questions. Dạ, Thảo hồi nãy Thảo có muốn hỏi là giống như là nhiều khi Thảo tin tưởng là mình không có nên đụng vào cái tử thi đúng không? Ok. Dạ. Ok. Yeah. Yeah. Dạ, vậy mọi người hiểu được câu hỏi của Thảo là cổ làm y tá và đôi khi cũng phải rút ống cho những bệnh nhân mà trong khi đó là người ta đang cái cận tử, cho nên là làm thế nào để mình không có làm tổn thương thêm cho họ về mặt thể chất cũng như tinh thần. Thì là sư dạy rằng là mình vì cái công việc cho nên mình vẫn phải làm, nhưng mà trong lúc làm vậy thì sư nói là cái lòng bi của mình á, họ có thể cảm được và họ không có cái gì mà chặn được cái tâm từ bi của mình rải cho họ, cho nên là Thảo có thể học thêm cái bài mà các sư cũng hay thường tụng, đó là các hành là vô thường đó. Khi chúng chấm dứt là mình có được cái niềm hạnh phúc. Thì là cái bài kinh đó ở trong cái quyển nhật tụng của mình đó là thường hay tụng là các hành là vô thường. Thì mình có thể làm, hoặc cái bài kinh nào mà sư dạy mà Thảo có thể tụng để cho cái tâm mình có thể có được cái lòng từ để rải cho họ, là cái lòng bi, thì họ có thể cảm nhận được. Right. So I hope that's the any question? We have a few more questions online from the people who log in from home. Okay, I have one question for you. Okay. And you have to answer it. Out of compassion for all of you, I would like you to spend only 1 minute standing so that blood circulates. Otherwise, I'm not going to be popular in this place. You've been sitting for such a long time. Please, that's my question. And you need to respond to it. Rồi mình sẽ tiếp tục. Yes, you stand. You see my friend? So please, you do some standing meditation. Relax, let go the past and future. Actually, try to let go your hand, do like this, and place that apart. Take a deep breath. Give me that deep, slow breath and relax. And breathe all the way. One more time, breathe in and breathe out.
out. I'd like you to bring your awareness around the head. Head, eyes, around the ears, nose, the mouth, let go. Don't clench your jaws, open them, wiggle them. In the neck, try to do like this because you sit for a long time and stay in one place. Then the way of the chest, the shoulders, the arms, and the elbows, and then hands. Hold, make it fast, hold, and relax. Then again back to the breast, and then abdomen, hips, thighs. Don't unlock them. Remove the padlocks from your knees. Stand like this as if you're holding a tree. Like this, and down. A little bit of change like this. And then change with the whole torso like this. The whole torso. Change. Then last time, this. Now you go to knees, the calves, the ankles, and then find the feet touching the ground, the back of the feet touching the ground. Then I like you to do like this. Side like this. Then one more time, this way. And then stand, be mindful of this, and now try to do like this, your feet like this, and inside like this, and then outside like this. Now relax. Just stand there for 2 seconds. Be mindful of the breath. Open to sounds. Thank you very much for answering that. So that's my question, and I've got the answer. Now we can go back and then hear those more questions you have. A question. Let me answer 1 or 2 questions. There's a question online, Bante. So the question is, when you think about all the kusala that you have done in the past, does it help? Does it increase your ego? No, it doesn't increase your ego. It's being mindful of what you've done. It's not, I did this one for my benefit of my friends, for fame. No. We really do things for the Buddha, for the Dhamma, and for the Sangha, for the purpose of enlightenment. So it doesn't increase the ego. How it increases the ego is if you don't do it with the kusala. We call it quality control. Quality control. Whenever you do spiritual things, you must have what we call quality control. Quality, QC. Quality control. How you have quality control? You do things with mindfulness. We do things for the benefit of all beings, for the benefit of Dhamma, for benefit of Buddha teaching, to spread Buddha's teaching, for the benefit of all entire being. So in other words, that should be eco-centered. But if you do things only for me, so that I become known in the whole world, all this kind of thing I'm doing for ego-centered, that means for only you, everything is you. The whole universe is outside and you in the center. That's ego-centered. But once you do things with, that means you're doing things without mindfulness, without wisdom, without understanding. But if you do things with the Noble Eightfold Path, with understanding, with the kindness, with the compassion, with the mindfulness,
So that will, the same thing can be really not ego-centered, because you are doing it based on what you call QC, quality control. What is quality control? Is your intention with mindfulness, with wisdom and understanding. So whatever you do, he's having quality control. But if you do things with wrong understanding, I'm doing this one to please so and so, I'm doing this out of fear, I'm doing out of peer pressure. Why are you giving Dana to the, oh, I saw this person doing. No, why are you doing? I don't know. Why are you giving Dana? I don't know why I'm giving Dana. This kind of, you're giving out of confusion, you're giving out of fear, you're giving of wrong views. So then you are going to, of course, have ego-centered when you reflect on a good thing you've done. But when you do it with understanding, mindfulness, and the courage and wisdom, there's no ego into the equation. The ego is out of the equation when you give with understanding, when we give with mindfulness and wisdom. Am I clear? Yes. Dạ, cái câu hỏi là khi mà chúng ta nghĩ đến những cái việc thiện mình làm, nó có làm cho cái ngã mình tăng lên không? Thì sư trả lời là cái ngã mình không tăng nếu mà mình nghĩ rằng những cái điều đó mình làm không phải là tôi làm với cái tâm là của tôi làm, mà là mình làm cho Phật Pháp Tăng Tam Bảo, và mình làm những cái việc thiện này với cái chất lượng mà mình được kiểm soát. Cái chất lượng kiểm soát đó là sự hiểu biết đúng đắn và cái chánh niệm, để nó kiểm soát việc mình làm, mình hiểu, mình biết rõ mình đang làm cái gì với sự chánh niệm hoàn toàn, và vì lợi ích cho tất cả chúng sanh, vì lợi ích cho những lời dạy của Đức Phật, để truyền bá cái giáo pháp của Đức Phật. Và khi mình làm như vậy thì mình không có cái bị là cái trọng tâm chính giữa là mình là quan trọng, là tôi làm như vậy và của tôi. Và sư dạy rằng cũng như là trên cái bát chánh đạo, cũng như là cái tâm từ bi, những cái phẩm chất, cái trạng thái tâm cao thượng của mình là những cái đó là những cái chất lượng mà nó được kiểm soát. Khi mình có trí tuệ và hiểu biết đúng đắn thì chúng ta không phải làm bởi vì chúng ta sợ, hoặc là vì là bạn bè mình làm theo. Khi được hỏi tại sao mình cúng dường thì mình nói là đâu biết đâu, tại cổ cúng thì tôi cúng theo, hoặc là cũng không biết lý do tại sao mình làm như vậy. Cho nên là sư nói với sự hiểu biết đúng đắn và chánh niệm khi làm, mình biết cái mục đích mình làm để làm gì. Mình làm vì Phật Pháp Tăng Tam Bảo, vì lợi ích của tất cả chúng sanh, trong đó có mình và mọi người. Thì những cái này nó giúp cho mình có sự hiểu biết đúng đắn và không có để cái trọng tâm của mình là cái ngã của mình vào giữa. Nếu mà nghĩ được như vậy thì chúng ta không có làm cao cái tự ngã của mình. Another question, last question. Yes, another question. Before we die, can we send metta instead of chanting? Yes, you can send metta all the time, because I told you before you die, you have to think about quality, what we call wholesome states of mind, and metta is part of the wholesome state of mind. So you can send compassion, metta, whatever, so long as wholesome, that when you die with a wholesome mind of state of mind, you are going to reach your destination with a wholesome state of mind. It's like a traveling. Before you board the airplane, when you are so tensed and very worried, so by the time you reach the airplane, you are still exhausted, because when you are preparing to leave, you are not ready. Basically, you are rushing this and this. And it happens to me whenever I travel, because I have so many things to do with the temple. I donate so much time to the temple. So when it comes to my time to look what I have to pack, I don't have enough time. So most of the time I leave Uganda, I sleep with the day, so normally I sleep at about 1 and because all the time I'm donating time to the temple. So then sometimes I don't have, I miss something and I forget something. Like this time I didn't bring my power cord for the computer. And tomorrow I have to teach at the university. And the son goes to Andrew. Andrew went and got the power cord.
It's because I was doing this for the school, starting the school, make sure the school, I started the Buddhist primary school as this and that, then the land, admitting monks, this and that and that. So now when it comes to my own stuff, I don't have enough time. So then when I reached here, actually I reached the airport, I say, I've forgotten my power cord, but can I use the phone one? He said, yes, no problem. My assistant told me like this. Sure, I put the phone for the phone. But then in the morning, I was preparing a PowerPoint. I told you today I'm preparing PowerPoint. The computer went kaput. In the middle of the presentation I have to make for tomorrow. I'm telling you, I was sweating like bullets. So what can I do? There was no devotee here. I nearly called you. So where can I get a power cord computer to charge my computer? Tomorrow I have to teach for 3 hours. And now he said, don't worry, I'll bring you one. So Andrew went, brought me one, and then I powered it. I finished my PowerPoint presentation, and I'm good. So I see preparation is very important. If you're not prepared before you leave, wherever you go, again, you carry it. Now I'm here, I'm enjoying San Jose, but I'm not having power cord. And I didn't know if my computer would get another power whatever. So that reflects how I left Uganda. So that's also reflected here. So the same thing, if you have loving kindness, and sometimes, of course, I have a lot of time to myself, and then I really don't have all those kind of things. So I can see it right now. So if you're not ready, then when you reach there, you're not ready. Yeah, so the same thing with loving kindness. When that's why they recommended to do mental loving kindness. 11 benefits. So you die unconfused. Now it's like when you die, you're just like closing your eyes, going to sleep. And when you open them, you're in heavenly world. Wow, that's amazing. Yes, you answer yes to that question, 100%. Send metta. Not only when you're about to die, all the time. The Buddha said that to metta, you should practice like this. Like even you spend a time like pulling the udder of the cow. Milk, have you milked before? Milking cow, no? You pull the udder like this and bring milk. So the Buddha said that we send metta like this, the time it takes to milk. Oh, you don't know cows. No, like this, finger snap like this. Even if you use practice metaphor, finger snap like this, you get more benefit than feeding monks, including the Buddha. Those days, the Buddha was also the chief monk, 500 monks, giving them breakfast, giving them dinner, they used to eat dinner back then, like breakfast, lunch, and dinner. Buddha stopped them because they were falling in ditches and all these things. So that's more meritorious than feeding the monastery, including the Buddha. Practicing Metta, yeah. Just even a finger snap like this. So that shows how important it is. So yes, practice metta is very meritorious. Oh, metta. Metta. No, metta is meditation. Okay. Yeah, metta is bhavana, metta bhavana. Bhavana means reflecting on loving kindness. Not just words. Words are not meditation. When you talk about metta, it means meditation, bhavana is a wholesome state of mind. In fact, the Buddha said, even if you are to practice metta meditation just for a snap of a finger, it's more meritorious. It's more meritorious compared to offering meals to all the monks and even the Sangha, including the Buddha. Yes. Okay. Yes. Got it. It's more meritorious. Dạ, câu hỏi được đặt ra là cái cận tử đó mình có nên rải tâm từ hay không? Và sư nói rằng mình nên rải tâm từ vào lúc cận tử, mà chẳng những cái lúc cận tử mà trong đời sống hàng ngày của mình á, lúc nào mình rải được thì mình nên rải, là bởi vì là sư nói là mình rải tâm từ cũng như là mình thực tập thiền tâm từ, cũng như là mình chuẩn bị cho cái chuyến đi của mình. Giống như sư đi máy bay, mình lên máy bay thì trong cái thời gian chuẩn bị mình rất là mệt, cũng như cái người cận tử họ cũng rất là mệt. Hoặc là nhưng mà khi mà mình chuẩn bị đầy đủ á, thì khi mình qua một cái chỗ khác á, cái nơi mà mình sẽ đến á, thì mình có đầy đủ cái vật dụng để mình dùng.
Dành sư thí dụ cũng như là khi chuyến đi của sư thì đôi khi là bận quá cho nên sư không có chuẩn bị đầy đủ cái hành lý, cho nên khi mình qua cái một chỗ khác thì mình lại không có đủ đồ để mình xài, cho nên là thực tập những cái việc thiện cũng như là thiền tâm từ, nó cũng như là một cái sự chuẩn bị cho chuyến đi của mình. Nếu mình chuẩn bị đầy đủ tốt thì cũng như một giấc ngủ, mình nhắm mắt thì khi mở mắt mình đã ở cảnh giới tốt đẹp hơn rồi. Và sư nói là cái tâm từ này phải được thực hiện trong mọi nơi mọi lúc. Và sư nói là Đức Phật đã từng dạy cái người nào mà thực tập thiền tâm từ mặc dù rất ngắn, cũng như là búng một ngón tay hay là mình dắt cái sữa bò đó, thời gian nó ngắn như vậy mà mình thực tập thiền tâm từ, nó có phước, nó có phước nhiều hơn là mình đi cúng dường tất cả chư tăng vào thời đó của Đức Phật, và trong đó cái tăng đoàn gồm có Đức Phật luôn nữa. Thì cái việc mình cúng dường trai tăng nó cũng không bằng là cái việc mình hành thiền rải tâm từ. I think that's the end of the questions. Last question on here. Okay. Okay, so for those people who don't have sada, like the faith in the Buddha Sangha, the triple gems, so what do we do with them? Like, what advice can you give them When they before die? they die? When they die? When they die. Even if they don't have faith in the Buddha, Dhamma, and Sangha, they have faith in whatever they have. Maybe they have faith in Jesus. Let them think about Jesus. It's a good thing. Or even in anything that they have done good in their life. Right? I'm starting to have faith in whatever they believe in, and then let them think about good things they have done. Good things are not only done in Buddhism. Good things are done everywhere. Yeah, the only thing in Buddhism, I told you how different they are. Yesterday I told you generosity in Buddhism is not the same as generosity in other traditions. But also people do good things. They're compassionate, they do this. Let them think about good things. Think about the 10 commandments. Thou shalt not kill, all this kind of thing. Let them think about compassion. So the key, you remember what I told you? Think about wholesome state of mind. And this wholesome state of mind, everywhere, even people who don't believe in Buddhism, they are thinking about the welfare of beings. No problem. Dạ, cái câu hỏi là đối với người không có đức tin với Đức Phật thì trước khi họ lâm chung thì mình nên làm sao? Thì sư trả lời là bất cứ cái đức tin nào mà người đó có đó, không hẳn là với Phật Pháp Tăng Tam Bảo, thì mình cũng nên nhắc lại cho họ, hoặc là họ có thể quán tưởng về những cái đức tin đó của họ, hoặc là nhớ nghĩ lại, mình có thể nhắc lại họ những cái việc họ đã làm là việc thiện. Nói chung là mình nên nghĩ về cái việc thiện mà mình đã làm. Mặc dù không có lòng tin với Phật Pháp Tăng thì nên nhớ nghĩ những việc thiện mình làm. Và sư nói rằng là sư đã dạy hôm qua cho chúng ta, đó là cái việc bố thí đó, hay là giúp đỡ người khác đó, mặc dù nó rất là khác với đạo Phật, vì không có cái mục đích đi đến bất tử như bên đạo Phật, nhưng mà cũng tốt cho cái người này khi lâm chung, cho nên là họ nên nhớ nghĩ đến và mình có thể nhắc họ. Cũng như nếu thí dụ như họ đạo Chúa thì mình có thể nhắc những cái điều Chúa dạy, cũng như là không được giết, vân vân. Nói chung tóm lại là cũng như là 10 điều răn của Chúa thì họ cũng có thể nhớ nghĩ tới, và họ giữ được cái điều nào thì họ có thể nghĩ tưởng tới. Và sư nhắc lại là miễn làm sao mà mình lúc lâm chung mình nên cố gắng nghĩ về những điều thiện. Thank you. Sadhu. Thank you very much for your questions. I've learned a lot from your questions, reflections, so we share merit. Phần hồi hướng ạ. Okay. Akasata chapamata devana gamahitika punyatam anmoditra
Chiramrakantu Lokasasana Akasata Chabamata Devanaga Mahidika Punyatam Anumoditra Chiramrakantu Desana Akasata Chabamata Devanaga Mahidika Punyatam Anumoditra Chiramrakantu Mampara Itavata Jakame Sampadam Punya Sampadam Sabbe Deva Anumodantu Sabbe Bhutta Anumodantu Sabbe Satta Anumodatu Sabba Sampati Siddhya Imina Punya Kamena Mame Bala Samagamo Satam Samagamo Hotu Yavani Bana Patiya. You have to repeat after me. Idame Đọc Nyatina theo sư. Hotu Idame Sukita Hotu Nyatayo. Sukita hontu nyatayo. Idame Nyatina Hotu Idame nyatita hontu. Sukita Hotu Nyatayo. Sukita hontu nyatayo. Idame Nyatina Hotu Idamno nyatina hontu. Sukita Hotu Nyatayo. Sukita hontu nyatayo. Sadhu, sadhu. Can also do it in Vietnamese. Thiên ngự trên hư không. Địa cầu thượng ngữ rõ thông mọi điều. Long vương thần lực có nhiều. Đồng xin hoan hỷ phước điều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi. Các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Viên thuộc tranh khỏi nạn tai. Chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui thu đạo màu. Tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sâm. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây. Xin hồi hướng đến thân bằng nguyên thuộc đã qua vãng. Cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây. Xin chia đều đến thân bằng nguyên thuộc còn tại tiền. Cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây. Hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm. Ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Sadhu, sadhu, sadhu. Okay, we pay respect to Bante. I think this will be our last talk for tonight. Yes. Before you part on Friday morning. Yes. So I think on behalf of all the devotees here at Santi Stupa and everyone who's tuned in from home, I would like to express my appreciation to Bante for spending your valuable time here at Santi Stupa, sharing the most valuable Dhamma, spreading the Dhamma to us from the Buddha. And your Dhamma talks has been wonderful, has touched me in many ways, especially Nam. So I would like to, we will hopefully keep that in our practice. And we hope to see you again soon, Bante. Are you coming back to San Jose anytime soon next year? Yes, every year I have to come to San Jose. I mean, Okay. to California. Oh, okay. I have to teach. I'm a regular teacher in Spirit Rock Meditation Center. Okay. I'm one of the core teachers who have to teach at the end of the year. Before I used to teach like any short courses, but especially when I used to stay in West Virginia. But now when I moved to Africa, I have to teach
long one, like 1 month, because they have to buy the air ticket. Oh, okay. Yeah, yeah. One time they bought ticket and only 6 days and go back. Later on, it doesn't make sense. Yeah. So now the longest retreat is 2 months. So every year I have to come to teach 1 month. Oh, okay. So that means I come every year. Yeah. Okay, but during the 1 month retreat at Spirit Rock, Mm. can you give us your, is it gonna be online that the devotees here can log in from home to listen to the Dhamma talk or? No, but after the retreat, the talks are posted Oh, on www.dhammaseed.org. You can even dhammaseed.org. Yeah, you can go Okay. there, you can see. You can see. Okay, www. but they don't post it after the retreat, right, Bante? They post right away. Oh, Yeah, okay. www.dhammaseed, Dhammaseed, Dhamma, Dhammaseed, Dhamma, D-H-A-R-M-A, yeah, D-H-R-M-A, seed.org. You enter it, you're going to see what comes up. No, that, okay. Yeah. That's where I have all my talks there. Dhammaseed.org. Dhammaseed. Yeah, so there you get all the talks. Dhammaseed. Click. You see? Now you go to teachers. You go to teachers. Teachers, and then put Buddha Rakita. Buddha Rakita. Put Buddha Rakita. Where you see teachers, put that Buddha Rakita. BU. Buddha Rakita. Buddha Rakita, my name. BU. Buddha Rakita. I never asked you, what is Rakita mean? Protected. Protected. Yeah, À. protected. Hả? Hộ giác. Cái tên của sư con hỏi là Buddha Rakita có nghĩa gì, thì cái chữ Buddha là Phật mà Rakita là bảo vệ đó, là dịch tiếng Việt dịch là bảo hộ, hộ giác. Buddha là giác. Look, my name, Buddha. You look, Buddha. You go to be Buddha, Bante, Buddha. Supapanya is there. Buddha. That Buddha. That one. All the talks, that there you can see many talks. All talks are ever given in America. You see there, find peace in a creative world. Emotions, you keep on scrolling. So those talks that we give in the United States, they are posted on that website. You can see many talks. So you go and note that thing, you can listen to my talks. Difficult emotions, 3-month retreat. So since I started teaching like in 2006, all the talks are posted there, including silent company. Yeah. Are you leaving right after your retreat back to Uganda? I have 1 day. I have 1 day to spare. Oh, wow. Only 1 day and then you fly back to Uganda. 28, yeah. Oh. I used to also fly the same day, but I left myself 1 day in case I need something. Yeah, so again, for preparation for travel, before I don't prepare for travel. So you can see now this one, which year? 2017. 4 modes of progress and working in difficult emotions. So 62. So this is that now after teaching at Spirit Rock 1 month, all our talks will be posted there. We'll give them permission, please publish for the public. Yeah. And then remember, you say in November and you back to the US to teach them. Yes, 1 month and a half. in October. In October. Yeah, after Katina and Uganda, I come back to USA to teach for 6 weeks at IMS.
So I teach in that place, IMS, and here. Yeah, they bought a ticket for you already. For that one, they haven't bought ticket. I see. They'll buy ticket maybe 3 months before the retreat starts. Yes. But any chance the ticket? What do you want me to do? After the retreat, you do spirit talk. Any chance to change the ticket because they bought a ticket for you, Yes, but you can change the ticket. I can change. Yeah, Already I changed when I came here. That day I was teaching, yeah. and I said I'm not going to talk the same time teaching. I paid $77 to change my ticket. $77 to change my ticket because on the same day I fly and the same day I'm teaching at New York. Every Thursday I have to teach. Like tomorrow I have to teach for 3 hours. So I paid $77 to stay and teach, and that's why I came the next day. So then to answer your question whether I can change my ticket, I think they are trying to book for me dental staff. Dental what? Now is trying to book something for me. I will come out from the retreat for dental work. But as far as extending my stay, that will depend. It's very important to extend my ticket. If there's something very important, like dental work, this kind of thing, otherwise I go to Uganda and then I'll meet you next time. You should ask Sorry? You should ask for volunteers to Uganda. I told you yesterday you have to be to be generous about your energy. Yeah, so you're all welcome to Uganda. You're welcome. You've been to Uganda, so you're welcome. Yeah. So, but of course, Because I think that after the retreat, you don't need to rush, you have time. We have to go back, right? I don't have any urgent thing to do in Uganda. That's why I say if it's necessary, I can always extend my stay for a week or so. I can if I want, if there's anything needed. But if there's nothing needed, I go home. I go to that. I have a bunch of work there to do in Uganda. My understanding is you have to go back because The what? the tax ceremony. No, Visak is in May. No, Visak is in May. Oh, I finished teaching on March 26th.